Good morning, student. Our lecture today in medical terminology will talk about the fetal period and the neonatal period. نتكلم بالتفصيل الفيتال period ايش تعني والنيونيتال period ايش تعني. أكيد النيونيتال بعد الولادة after delivery. الفيتال period تتقسم إلى embryological period، فترة الامبريولوجيكال اللي هي 2 weeks after fertilization بعد الإخصاب إلى 8 weeks to 8 weeks. من 8 weeks to 40 weeks ل 40 weeks تعتبر فيتس، يسمى جنين. قبلها يسمى امبريو. هاي في نبذة مختصرة على التسميات. Origin of terms. fetus mean offspring، يعني الترجمة الحرفية الذرية offspring. وأكيد راح تاخذوها هاي بصورة تفصيلية بمادة الامبريو مستقبلا إن شاء الله. The another term which is called amnion, which mean a membrane that closely covers the embryo when first formed. هذا الجزء الأمنيوم واضح بالصورة هنا يغطي مباشرة closely cover، يعني يغطي مباشرة أو in contact بتلاصق ويا الامبريو، يسمى أمنيوم. while the conium mean membrane around the fetus، يعني يغطي المجموعة كلها بس مو بالضرورة يكون in contact with the fetus or embryo. Another term which is called anti mean against، يعني عكس أو مضاد. مثال ذلك clockwise and anti-clockwise. clockwise باتجاه عقارب الساعة، anti-clockwise عكس اتجاه عقارب الساعة. Another term which is called terato mean moisture. Example of that a terato sperm، يعني تشوه بالسبرمات. Here we can see in this figure that all of these sperm is a malformed or abnormal form، تشوهت الشكل except of the first two which is a normal. The abnormal sperm will lead to infertilization، يؤدي إلى عدم الإخصاب. Another term which is called toxico mean poisoning تسمم. This term will be most common in your clinical work by the name of food poisoning. راح تسمعون كلش بحياتكم العملية تسمم غذائي food poisoning. This is most common. The anatomic terms. The first one is embryo mean product of concept، يعني نتيجة الإخصاب أو الحمل من from 2 weeks of fertilization to the end of 7 or 8 week، من مثل ما ذكرنا من الأسبوعين إلى نهاية الأسبوع السابع أو الثامن يسمى الإمبريو. بعد هذه الفترة يسمى الفيتس اللي تتراوح من الأسبوع الثامن إلى 40 أسبوع، وبعدها نيونيتال بعد الولادة after delivery. خلال هذه الفترة فترة الفيتس major structure have been formed: the heart, lung, eye, mouth, all of these oral cavity formed in the period of fetus. This is a most important period in the formation of the embryo of fetus. Diagnostic terms. The first one is a fetal anoxia or intrauterine asphyxia mean decrease قلة بالأكسجين of oxygen of the fetus. أسبابه. The first one is a collapse of the umbilical cord. الصورة الأولى من جهة اليمين بين كيفية هبوط الحبل السري. Here we can see the head of the embryo or fetus. Here a fetus, not embryo, will press on the umbilical cord, lead to decrease in the oxygen in the blood. ضغط رأس الطفل على منطقة الحبل السري يؤدي إلى قلة بالأكسجين وإزرقاق cyanosis والأكر. The second one is placenta abrasion، يعني انفصال المشيمة. هذه الصورة على اليمين، الصورة الأولى من جهة اليسرى. And the third one is a
compression of the umbilical vein. انضغاط الفين الوريد المسؤول السري يسمى الفين umbilical vein الوريد المسؤول عن إيصال الدم ورجوع الدم من الحبل السري. هو الارتري يجيب الفين يرجع الدم. فهنا من يصير انضغاط هو من ينضغط الفين راح الارتري أكيد ينضغط وياه. واضح أمامنا هنا بالصورة الوسط أشر السهم عليها. هذه تؤدي إلى شنو هذه الأسباب؟ and other causes أسباب أخرى تؤدي إلى death. death is inevitable يعني نتيجة الحتمية يكون إذا ما صار تدخل فوري سيزاريان أو بأي شيء حدوث الولادة لإنقاذ الجنين. Another diagnostic term is fetal distress, life-threatening condition. شيء مهدد للحياة life threatening caused by fetal anoxia hemolytic disease. تقلب الأكسجين بالدم or other disorder أو neonatal period الفترة اللي بعد الولادة خارج اليوتراس. أكو فيجر راح يجينا يوضح لنا هذه الفترات بالتفصيل. Origin of terms. The first one is a blastome mean germ or البرع أو البذرة. The term natus mean a birth ولادة. Here we can see this picture from 0 to 2 months called newborn. من 0 إلى شهرين يسمى newborn. الانفانت من شهرين إلى 1 years إلى سنة واحدة. and the toddler من سنة واحدة إلى 4 سنوات. The term new NEU mean new or recent حديث أو جديد. neonate mean newborn طفل حديث الولادة. umbilicus mean navel يعني السرة. umbilical cord الحبل السري. تسمية جاية منها. Anatomic terms. The first one is a fontanelle mean the junction point of the cranial suture that remain widely opening in the newborn. هذا اللي يسمى بالعربي اليافوخات واضحة كلش أمامنا بالصورة. هاي تبقى مفتوحة بطفل حديث الولادة لذلك الحذر واجب لأن ماكو بون تلاصق للسوتشرز. umbilical cord. umbilical cord mean الحبل السري mean a cord connecting placenta with the fetal umbilicus يربط بين المشيمة وال fetal umbilicus at birth. يتكون من one umbilical vein وريد سري and two umbilical arteries شريانين سريين and surrounded by a gelatinous substance مادة جيلاتينية وحاطط مادة جيلاتينية واضح أمامنا هنا بالصورة اللي يقطع مباشرة بعد الولادة. Diagnostic terms. The first one is asphyxia neonatal mean lack of oxygen in the blood of the newborn. Here you can see this figure. The cyanosis of the newborn clear, very clear. نلاحظ هنا زرقاء الطفل نتيجة حدوث lack of oxygen in the blood فقدان الأكسجين. Another term, diagnostic term, which is called cerebral hemorrhage. نزف mean brain hemorrhage نزف دماغي due to birth injury or coagulation defect. أما نتيجة حدوث trauma أو injury جرح أثناء الولادة or coagulation defect خلل تخثر resulting in anoxia, cyanosis and convulsion يؤدي إلى cyanosis زرقاء وتشنج. هنا واضح أمامنا بالصورة خاصة الCT scan. Here we can see the radio-opaque substance which represent the gloating. مادة الجلوت تكون راديو opaque لأنها تمتص ذكرناها بمحاضرات سابقة تمتص الإكس راي فتظهر على شكل راديو opaque بينما اللي ما تمتص الإكس راي بصورة تامة تكون راديو لوسنت خاصة ما بها density. Thank you very much for we said to all healthcare worker from the oldest one in the figure which may be present or in the picture which may be present the consultant to the younger one which may be present the rotator.
Thank you very much.